розказав батькам, каже, не хотів до річки топитися. Угу. А ще буду. Придумали, ну. А дідусь каже, я хотів, щоб мене побачили. Що добре? Так, окей, что мне надо найти третью часть завещания больницы, добраться до Пембрукской больницы. Бля, что делать? Вот так, да. Блин, она меня опять эта тварь меня к стенке прибивает. Конченый, блин. Стенки я не могу выйти оттуда. Сука. Что, мне так всю голову мучается, потому что я никого не съела. Крови нас начали. Да любовнички тут ходят, живут. Я их слышала, слушала. А, все, не могу лечиться. Этот районе нельзя показывать, кто я. Так. Good evening, Doc. Отдать письмо. Your son asked me to find this letter, Mrs. Goswick. However, I thought it would be preferable to give it to you. I already know what I'm going to read. Mortimer, why are you acting in this way? I have done everything I can to help you, but it's not enough. We will talk about this letter later. I understand that you need some privacy. Before Да, you leave, матка. take this for your trouble. Thanks to you, my son still has a future. Perhaps. Расследование завершено.
Mortimer is extremely vague as As you Но say, почему Мортимер хотел себя Mortimer убить? had no Мортимера reason не to было die. причин убивать себя. all he said to me was that he wanted to make the world a better place. Сказал, что хотел сделать мир лучше. Что это what do you значит? think he meant? Mortimer has always been a Всегда sensitive был soul. очень чувствительным. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. Он несколько like месяцев he не carried общался everyone's после sadness with him. смерти отца. Why did your son feel so useless? I Почему think не it was more удалось that he изменить could only мир? see the По-моему, он не melancholy видит в facets жизни of ничего, life. кроме печали. He couldn't help but dwell on such things. Это сильно на нем сказывается. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive Мало gesture, nor то was it идет. his first Это была attempt. его He не первая threatened to kill попытка. himself a few times before. Да, он I раньше never угрожал thought he would покончить с собой. dare to punish me this much. Punish you? Why? Показать I've вас known за for a long что? time he was Я not давно happy знала, in что his он life. несчастен. But I always hoped he cared enough to avoid Мне making me казалось, что он suffer like this. любит меня, чтобы уберечь от такого. Do you realize Если your он son could совершит try to еще kill одну himself again? попытку? He might succeed next time. I think about it Я every постоянно об minute, этом думаю. but I won't stop Бороться fighting своего for my мальчика не son's перестал. That's how much I love him. Слишком важен для меня. You're right. Вы правы. Your son's Ваш сын death еще was not может fatal. полюбить жизнь, в And отличие unlike от many многих, on their ему own, he повезло, is lucky to have you что by вы his его side. I поддерживаете. can't give up on him. I just can't. Я не могу его бросить, I просто не have могу. conceded many times in my life. Мне уже but giving многим up on пришлось my son пожертвовать is на сына, something I я am ни за что не incapable of. откажусь. Are you all right? I heard the hospital was attacked. I heard they were police in disguise who came to arrest Dr. Swansea. Ух ты, полицейские хотели арестовать доктора Сути. Goodbye, Mr. Как так-то? Интересно, какой уровень максимальный? Получается, я буду всех есть? Смогу все. А, нет, у меня там способности не прокачаны, которые как бы нет смысла качать. Если только для следующего прохождения. Короче, хватит. Семечки как наркотик. Good evening, Miss. I'm okay. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. Your mother won't let Ваша you down, мать не бросит вас. Don't you share her hope Неужели for вы a не better разделяете ее future? надежду на лучшее? Нет? I don't. Won't you even try? Даже не Do you want me хотите to promise you попытаться? I'll Я get должен better? пообещать, что выздоровлю. Do you want me to tell И her мне the то же same самое thing? сказать, доктор. I could, Не but it would сказала, not что change ничего anything. не изменится. Понятно, шизик какой-то. Are you okay? С вами все I хорошо? heard that the hospital was Говорят, на attacked. больницу кто-то напал. Да. No one has been Сколько я hurt, знаю, никто не as far пострадал. as I know. I have to go now, sir. Не пройти. But don't Если hesitate вам to понадобится contact me моя if you помощь, need it. смело зовите меня. Don't waste your time with me. Да, не могу лечиться, не могу. О, с ним поговорить. Good evening, Dr. Reed. Добрый вечер, доктор Рид. Are you all right? As far as I know, nobody's been hurt. But who were those men? Why attack Dr. Swansea? What happened to him? We don't know. They came in, they went out. In between those two events, Dr. Swansea went missing. Goodbye.
персонажа раскрыть полностью. Good evening, Doctor. Добрый If you вечер, say доктор so. Кроид. Ну-ну. Are you all right? Вы цел, For говорят, на now, we больнице have to попал. keep on looking after our patients. Конечно, нам надо But we won't заботиться be able о to do so for пациентах, long как without an обычно, но без administrator. Has руководства это Dr. долго Swansea никуда не really gone? продвинется. Yes, this place is turning into a joke. Не Sad больница, а joke цирк, indeed. только не очень тут весело. Все, не важно. Thank you for your... С этим не говорил, кстати. Искать. Искать. Третью часть завещания вашего отца. В больнице. Зачем он раскидал эти завещания по всем разным местам? Очень сложно их найти. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Не мог избавиться и меня от этой беготни. Are you all right? Вы не ранены? I had the hot... Говорят, I'm кто-то okay. напался. Ну все I хорошо. don't think anyone's hurt. Никто не пострадал, haven't heard кроме from Dr. Swansea. Do you think he's been taken then? На самом деле пропал, There's да, в been его shouts in his office, кабинете and then раздались these крики, а brutes потом left это the говорят hospital за without a не сказал word. никому ни слова. Goodbye. Прикольно, за то, что этого старика убила, а теперь мне не нужно бегать и всех лечить. Сестра. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Are you all right? For months I said this day would come. I'd like to... Wise choice. Торговать. Может понадобится. Эти штуки всегда нужны. Так я тут точно смотрела. Я ще дана. Буду поговорить. Good evening, Doctor. Are you all right? Unfortunately, violence can be a necessary evil, sir. I volunteered, joined the army to serve the Empire, sir. But attacking What do you mean? a hospital should be a safe place, sir. Like, Please show me. of course. Так. Посмотреть, чего у меня мало. Белый фосфор. Какой, вот эти же синие, они более редкие. Да? Эй, Good evening. что ему продать не могу? Please show me one. Of course. Ага, мне хватает, что 16 штук. 23. Ну, денег у меня теперь почти хватает. It's locked. Смотри, тут лежит. Блин, I'm sorry you ended up on my plain court medical bench, sir. I так. understand you must be very angry about this unfair situation. I managed. Нужно добежать до красного места, чтобы его послушать. Еле разобралась.
насчет этого. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? Вот You откуда он need any берет of these лекарства. anyway. Ворует у мертвых. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Все, спалился. Good evening. Good evening, Doc. Goodbye. А, я что, не в ту сторону пошла? Бля. Good evening. Doctor. Are you okay? Yes. Can you believe it? Is anyone hurt? No, but Dr. Swan. Goodbye, Doc. Так, а где этот, который я послушала? Good evening. If you... Thank you for... Вот это Ракешу. Peaceful and Good good evening at the same time. How dare you steal from the dead, Rakesh? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You may be right, but you'll go to jail if you're caught. If ever I have to go to jail, I'm sure I'll find... Капец. Please show me. Of course. It's just trinkets and curing. Ворует у мертвых. Сюда мне It's все равно locked, не all right. попасть. Так, 5000 опыта, это просто вообще супер. Нет, и связи нет у него. Все, это мой кандидат, чтобы я его съела. Ракощадана. И это не лекарство. О, не завещание. Так. It's locked, all right. Так, справа больница. О, гля, закрыто. I cannot enter.
Those bastards. What have they done to Edgar? Тварь, кто это сделал с Эдгаром? Looks like he's wounded. Похоже, он I ранен. better follow the blood. Стоит пойти по следам. McCullum and his thugs are taking the Калм credit и for Edgar's его abduction. головорезы They похитили really mean Эдгара. business. Они настроены серьезно. Это не значит, что мне не надо, я прям буду искать записку. О, Катерина. It's Все locked. закрыто. Ну, маловероятно, что оно здесь есть. Я лучше оружие. Вот это. А, так оно на максимум. Или нет? А, нет, это не выбрано. Нет, это не на максимум, потому что нет для меня. Или нет? Так, что у меня есть? А, желтые, но выбрано. Все понятно. Вот, улучшить. А, то есть у меня или тупина, или вот эта хрень. Вот это, кстати, коробочка. О, нашла. Третье письмо Пририта.
Последнее письмо. Так и где завещание? Это просто последние слова. Подарок себе. Там, где я стоял, когда ты уезжал во Францию. Southwark. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon. About to be killed. Transformed. Ну его отец не может быть могущественным вампиром. Так я иду по следам доктора Сунси. Этаж вроде закрыт был. Такое чувство, что очень плохое произойдет. Если меня убьют, уровень будет недостаточен. Смогу. Ультрафиолетовые лампы и толченые лихал доктор всегда держал козырь в рукаве. А ты не знал, что он установил это все на случай нападения на вампиров? Сам видишь, насколько он доверял таким. Что вы сделали с этим? Расслабься, мы не убиваем людей. Даже если они заслуживают наказания за свои проступки. О чем вы говорите? Мы все знаем, вы Сонси положили начало этой эпидемии. Хотели пойти по следам Уильяма Маршалла и создать еще один кошмар. Что? Я также хочу прекратить эпидемию. Ты же его потомок. Где скрывается это чудовище? Он видит это в ванной. Понятия я не имею, о чем вы говорите, Джефф. Слушайте. Стоп, они на меня все равно не подействуют. Нашли улики в театре. Мисс Флетчер была твоим первым подопытным кроликом. Отвечайте, где Маша? Похоже, что сломалось. Вот и современные технологии. Вернемся к испытанным средствам. Знаешь, что это, тварь? Это капля крови короля Артура. Кровь истинного защитника Британии, которая режет меня скверной.
Прекрасно, у него еще зараз здоровье. Несомненно, это дьявол. Теряем драгоценное время. Согласен. Скоро я вручу твою голову твоему толстивому отцу. Истинный свет тебя очистит. Бля. Ну, свету стоит, падла. Так, мне надо лечиться. Блин. Да давай, давай. А чё у меня двойка не работает-то? Иди сюда, он да? Чёрт! Надо полечиться. О, давай, давай. Где он? Чё? Погодя, 5, тёточка. О, да. Так, менять оружие. О, прекрасно. Только не помри мне тут, хорошо? Такая лечилка. О. Close your eyes. Your poisonous bite is. Yes. Все. Получим достижение вековая кошта. Нашим правосудие стражи проверено победят. Вы можете смириться. Мы враги всегда, и мы будем всего. И человечество опаснее всего. Такие, как ты. И два, я стал вампиром, как вы и ваши люди набросились на меня, как на зверя. И 20 стал вампиров, как прикончили невинную женщину. Вы не оставите меня в покое, Макалом. И дальше меня хочется. Ты не убежишь правого суда, убей меня, черта с два, я подамся в твою руку. Тут вы ошибаетесь. Вот это о чем? Обратите, я сделаю вас вампиром. Мне нравится этот вариант. Я сделаю вас вампиром, Макалом. Вы станете одним из нас. Нет, лучше убей меня. Готовьтесь, охотник. Скоро вы станете такой же жертвой, как и я. Когда я поцеловала на прощание бедную Мэри, я не верила, что говорю. Теперь мне все известно. Считай это поцелуй.
Пускай теперь сам себя убивает. Добро пожаловать в зеркаль. Прекрасно, только что мне с личинками там слишком мало. Спасти от красоты. Я там была, все, я ушла туда. То есть здесь я нашла, наверное, того, кто на него напал. И шо? Где-то, да, внизу, да. Где-то ниже. Кстати. В больнице нет 4 человек. Здесь всех нет. Двоих брать Бейкер и Каменон. Хорошая идея. А что у нас по исследованиям? Путешествие в прошлое. Здесь. Этот Ой, не ту кнопочку нажала не ту кнопочку. То он никак не хочет у меня крушиться. Есть. Бля, что это такое? Здесь мало было. Я не поняла, что это, блин, такое было. Как это? Их было мало, и внезапно их целая куча. Что это? Это подмога прибежала. За угла. Чего? Никто нажал. Ё-моё.
Кто это? Блин. Так. По мосту. Не помню, за вход надо обойти весьма. Так вот. Бля. Так там устойчивость же. Заколебала. Сколько можно? Что? Вообще, да. Не, ну эта штука хорошая, но кол все-таки лучше. Так. Где-то здесь ход. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Что это за место? Я могу сюда перепрыгнуть. Это мне ничего не даст.
have this thirst for blood. This is despicable. Блин. Печется он, бля. А что это со мной? Все метра выше. Дорогие часы. Батя ставил дорогие часы. Сюда, о! А я не могу, да? Есть. И все. Так. Добраться до театра Дорис Флетчер. Ага,
Так. Не сюда. Я их съем. Твоих. 500 метров. Не, ну а шо? Зря будет пропадать, что ли? Да, долго бежать, ну, уж как есть. Так. Справа тут мост получается. Да и лекарства у меня нет. Прикольное место. Нет, мне туда не надо. Там была... Это давно. Все. Помер. А, Шарлотта, это дочка, нет. Луиса Тистерио. Которая спасла. Как вы поживаете? Вернусь домой. Это же вы же вернусь живым. Очень поблагодарила вас, охотно вас прощаю. Хорошо, я ведь нашла его отца, но то, что от него осталось. Думаю, мой похититель собрался также расправиться со мной. Что можете рассказать о Паулосе? Без понятия, кто это, да? Один из самых известных людей в Лондоне по всех странам. Все равно никакой информации. Louise, tell me what you really think about... I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic, not having the chance to say goodbye to those we love. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? That may be the last thing my father taught me. Louise, what can you tell me about the The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. At least that's the way it seemed at first. Really? Did you consider accepting his proposal? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even fuck, Doctor? What? Well, I really can't answer that. Well, since they are creatures of blood, physically speaking, I suppose an erection is possible, but I... Don't be embarrassed, Doctor. Не смущайтесь, доктор Рид, я просто так спросила. А, да, уже засмущался весь. Похоже, вы нежно любите отца. Kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise used to say, mistakes are the best teacher. You would have liked him. I'm sorry you didn't have the opportunity to say goodbye. That's all right. He's buried in consecrated ground now. Nothing bad can happen to him.
What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? Теперь без работы. It's just that Почему? after my recent experience, I don't feel like I can go Что back to она my не normal хочет life. возвращаться к обычной I need to жизни, do а something придется. Будьте осторожнее со Be very словами. careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. Может, я просто врач, чем я хуже. Я не просто врач. What do you intend to do? Dad always told me, Louise, if you want something, don't stop until you have it. I did my research and I found it. Ichabod Frogmorton, professional vampire hunter. О, нашла I'll be his профессионально охотную дикана вампира, станьте его ученицей. What can you tell I've me? never Довольно, really что liked я this part of спасла. town. What exactly don't you like? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. Так, тут все закрыто. Goodbye. Только 2400 опыта, ну такое. Это кто? Ларсен, Крусли? Good evening, old chap. Знакомый, ага. Have you any new? I was hoping he would finance my research. But I heard he's given all his money to the... You need some... Что он пойдет с кем-то поговорить? Не, просто гуляет. Мне нужна карта. Good evening, Miss. And good. What is your opinion? It seems the old sod gave all his fortune to the poor. Goodbye, Charlotte. Give my... She's been quite busy these last few nights. Да, это самая Шарлотта, которая просто переместилась на место другое. Ну, не переместилась, пришла, конечно. Просто этого не... Кто это? Что они тут делают? Все. Так, через рынок пройти можно, да? О! Еще один. Зараза такая.
Бля! А, это же он сам-то боится. Стоп. Бля. Бля, бежит. Все? Сорвался? Здесь проход-то есть, а? Так. Привет, штумный. Hello again. Почему обоих надо? Так, это мне туда. Как куда? Я не вижу. А вот. Здесь мне не выбрать весь район от этого. Не хочу This здоровый. makes no sense. No sense at all. I should have told my brother to go sooner. Это бессмысленно, надо было убедить брата уйти пораньше. Но кого они ждали? Возможно, меня ждали. И ты, братец. Good evening, Mr. Baker. По ночам сидят и ждут кого-то, да? Кого? Сами не знают кого. So in the end, was it you we were waiting for? Death was our destination. Вот ты же говорил, да. Меня ждали. Все нормально, все так как должно быть по сюжету. Ну, это, конечно, того могло и не быть. Бесстрастная наука. Иду. Надеюсь, там меня за жопу не схватит, хотя маловероятно, что не схватит. Скорее всего, схватит за самое. Театр. Иду.
Я... Как выйти? О! Что ты мне со здоровьем? Чуть не помер. Да нет. Что теперь делать? Мне надо найти... Да, вот это. Дом. Мой дом. Убежище. Ё-моё, ну... схватила. Сука, сейчас убьет. Да что такое, гля, попади, ё-моё. Ты что, бежишь, а? Или нет? Сопняк, да. Да. Да, 10 000. Ну, такое. Все-таки надо пойти, это самое. Они слишком жесткие. Потрачу свои. Это. Все нормально. Вот, классная штука. 6000 не хватает. Плюс вряд ли, ну такое. Все. 1500. Теперь надо думать. Хорошо подумать, что мне брать. Запас крови, так. Стойкость. Возможно, вот это. Все. Критическая, ну хоть критическая, но здорово критическая стала. Да, надо будет побегать их полечить теперь.
всегда так было, тут стабильное. Стабильное. Нормально. Нормально в этом районе лечить вообще всех, а так простуда, головная боль. Линия, анемия. Так, переутомление, сколько у меня? 1, 2, 3. Что ж. Путешествие в прошлое, расследование завершено. Ну да. Погоди, что за путешествие в прошлое? Погоди. Эйвори Крок, это мой друг дворецкий. Пойду этого лечить. Yes, sir. Do you need medical? I won't refuse, sir. Here is your. Thank you very. Подари часы отца. О, почему бы Avery, нет? I finally deciphered my father's puzzle. Among other things, I found his watch. I'd really like you to. Все равно распилирую их на Can't детали. accept this gift, sir. Yes, you can, Avery. You deserve it. I thank you, sir. Thank you, Avery. Your bedroom. Good evening, Doctor. Do you need medical? You would save my life. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined... I may have a... Свинцовая пластина. Что-то помню, для чего-то она была нужна. Вот для этого. Нет. Ладно, не важно. Как кусок алюминия. А, кусок алюминия, я не то купила. Так, что у нас тут? Дал. Надо всех найти, полечить. Да опуститься до враждебного. Сюда.
Во, выходит, во. Good evening. I won't lie. Do you need med? It's a little late for visit. What can I say? I hope we're talking about the same. You need some. А я лечилки не сделала опять. Себе. Ну ладно. Блин, кляс, свой крест ставит опять. Теневой икон. Сразу. Чё? Сколько он может меня кидать уже, а? Все. Есть. Где люди? Good evening. Do you require? I'm fine, thank you. Здоров. Казался Have you any news? You unburdened his heart and cleared his mind. A most elegant solution, I must. Goodbye, sir. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Это не он мертвый, это мертвый этот следователь. Венера, Кэролайн, ага, эти двое магазинчики, это непонятно где. Это жена Кларенса. Чарльз где-то здесь ошивается.
сюда. I have this thirst for blood. Да, глянь, нету, глянь. Образец разбавленной чистой крови. Эркотамин. Нету. А исследовать там же ничего нет, да? Это посредине что-то нету там. Противоядие. Ух ты. Сюда, правильно, в сторону. Doctor, Do you need medical? I'm afraid I may have caught something. You'll quickly Thank you, Dr. Reed. What are you? Well, my 2 missing persons cases have been Дела уже solved раскрыты, by да. you, it seems. Проживаем им давно. You just that lucky. Он просто очень не везет, или вы знаете это, что не I знаете? was lucky enough to find Просто them both счастливилось while найти их conducting обоих, my пока я investigation опрашивала жителей in этих Why do I still have the Почему feeling мне that все еще you're кажется, hiding? словно что-то не договорились? What about the abductor? Кто же их похитил? А Was то it the эти same не только person? I человек. don't think so. Думаю, лучше better расспросить interview об этом Miss Мистиста и мистера Киму. All I did was to Всего lead them лишь safely. проводил их домой. Have you recently? Come on. The most ruthless tycoon of Думаю, England только самый dies and жадный gives his магнат fortune to Англии the при poor. смерти завещал все свое состояние бедным. Чую какой-то подвох. suspect Наверняка его пытали и убили. Что ты говоришь? Goodbye. Goodbye, Doctor. Мне показалось. Ой, внизу. Good evening. You know you can. Do you need my? Oh, yes, I feel. I'm just doing. Perhaps. But I have. What is your? Rumor is he gave most of his fortune to charities to help. May I look at? It's always a pleasure. Может, мне это нужна? О, эркотамид. Там внизу сидит. Я не могу сюда зайти. It's locked. Чё она сидит внизу? It's locked, all right. Чтоб с ней увидеться. Good evening, Mr. You know. Goodbye. Так, а сюда, походу, больше никак нельзя зайти, да? Только через их дом. Точка какая-то. Так, она идет разговаривать. Ага. И тут разговаривать. Отлично.
Be careful, Carol. You're wasting good food here. Yes, Mother. I said be careful, child. I'm sorry, sweetheart. Mummy has been so clumsy again. No, that's okay. It won't bleed for long. You're so pale. Are you feeling sick? Do you need to see a doctor? No, I'm fine. I already saw the doctor last week. Don't be silly. You must see a doctor. Just don't tell him how clumsy your mummy is, all right? I love you so much, my baby. I love you too, Уже Mother. она говорит, что она сама получает эти раны дочь доктору. На самом деле, эта мамка ее режет. Так наказывает ее, видите ли. Понятно. Теперь ей будет о чем с ним поговорить. Dr. Reed, I am glad to see you again. Мамка, конечно, у нее весьма стрёмная. Good evening. Yeah. My mother always prefers when people simply call. Do you need my med? Oh, please, sir. Don't be shy. It's my Thank you, sir. Much obliged. I suspect you've heard. No, what happened to him? I don't read newspapers. Our mother always told me it's a bad thing to listen to gossip. Совсем какая-то забитая своей мамкой. Is it true you often hurt yourself, Carol? Правда ли, что часто ради себя Кэрол? Да. Стараюсь really вести do. себя хорошо, но все равно почему-то But уже one way вся or в another, I always ранах end up injured or wounded. и ссадинах I'm so такая stupid. Why would you be Почему вы stupid? считаете, It's like I can't help getting все under my время mother's верчусь у feet. мамы под ногами, поэтому That's how I end постоянно up being получаюсь. pushed, cut, or burned. Раны и You see, I'm a ожоги, stupid неумеха, girl, что really. When exactly do these когда это началось. Ever since I was Еще в little. детстве, поэтому мне лучше не отходить от That's why мамы. I Я need не to могу stay with mum. позаботиться о I'm not capable of taking care of myself. самой себе. Тут мамку съесть бы. Жесть, Goodbye. конечно. До свидания, Кэрол. I am sorry, I can't help you, sir. Еще один секрет Perhaps you should talk to остался. someone else instead. Good evening. You know you. Об издевательствах над You are девочкой. responsible for your daughter's many injuries and How could I abuse my own flesh Как я and blood? могла бить собственную кровиночку? Это какая-то чепуха. It would be like hurting myself. you really believe you've Я done уверена, nothing что wrong, не don't you? делаете ничего дурного. How long Сколько has this это been going on тянется? for? I should have seen it when you were my patients. See what? Child abuse? Yes. Even her name is just a part of yours. This is a terrible tragedy. Something of an unknown disorder. My God. Abuse that comes from overwhelming love. I can't believe what I'm hearing. How dare you say something like that? What kind of a monster do you think I am? О психическом Speak to расстройстве. me, Carolyn. Why do you behave like this? How does it make you feel to hurt Carol before... I don't know. It makes me feel good to take care of my daughter. I need to feel useful. No one ever takes care of me. I need someone to take care of me. Do you realize Carol is a person? Not a toy. Not a doll. The poor girl would put her hand in a flame to please you. Carol and I are perfectly happy. Leave us be. How stupid I was to believe you. Вы You're a опасны для threat, Кэрол. And no Ребенок child не should должен feel... бояться своих родителей. Да. You are the threat. You are threatening to separate a mother from her only daughter, from the meaning. Tell me, Carolyn, do you often... No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe it's... You really believe it's just... Of course, Doctor. What a... Goodbye for... Даже сказать нечего.
Good evening, young. My mother or... You need to understand you are in danger. That's a lie. She has always taken good care of me. She only gets... Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you. But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? That she lied to me all these years? That... Ваша мать убьет вас. You have always been in danger, Carol. And I'm afraid the situation will only get worse. Your mother is capable of killing her own daughter. No. My mum loves me and only wants the best for me. It's my fault if I can never do anything right. Goodbye, Carol. You can stay a little longer this time. Oh, I am sorry, I can't help you, sir. Good evening, Miss Price. You know you can go. Goodbye. Good evening, Miss Price. Ой, не то нажала. Goodbye for now, Miss Price. Так, как сколько у нас больных осталось? Венера это там, Кимура, я не знаю, где он. Серьезно, не знаю. Хоть какой-то... разбросет разбавленный крови. Да. Хлотамин нужен. Crush the lead, boys! Lord, give us strength! Я ни по ком не попадаю. Странно, что здесь сюда принципе муж. Надо же такие промахи. Находиться в этом круге, я не вижу, что там вообще происходит. Хотя я его качала. Была такую способность качать. Эй, должно открываться.
Все. Есть образец разбавленной чистой крови, хотя бы один. Мне, скорее всего... Ладно, ладно. Что я больных найду кого-то. Убежище, где оно? Да, ведут следы крови. Вообще без понятия. А вон наверх. Да это точно убежище? Это просто какая-то... А, блин! Спину бьет. Сука. Что, блин, произошло? Опять стену забили, да? Ну да. Здесь убежище, а здесь парковка. Ее хотела найти. Не было. Так, Кларенс находит своей жене, которая живет где-то там. Ой, я нашла киборгу. Good evening. Good evening. Do you need... Don't believe that I'm... There is no... Yes. Have you... In his last hours, the man's...
Goodbye, Miss. Is there anything to connect me to this city anymore? Вон она, во! Где там ходит? Кница достопраться. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please. I'm so sorry for your loss, Jonathan. What do you... Do you need my medical attention? It would appear that old habits die. And I'm happy to give... Thank you. Have you any... The old goat gave all his money to the poor. I wish he'd thought about sending some to his closest... I remember when Mary came here with her husband and her son. Там еще много у них секретиков, которых я так и не раскрыла. Этой поры. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Так, все. Отлично. Один, два, три, четырех нет, там нет по четырех. Ага, можно почти прям идти. Good evening. Good evening. Goodbye. А, нет. Нет. Торговец. Women's right to vote is only the first step. Nobody takes them seriously. Good evening. I may... Куньюан какой-то. О, так не аркутамин. Много его надо.
Не прямо и направо. О. Прибежали на помощь, ля. Все. Театра. А, театр. Пошли. Где же дневник какого-то есть? Где-то дневничок. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. И надо выбрать задание на дневник. Вот. Leech spotted! Die, vermin! Так где он может быть, этот дневник? Скорее всего, где-то на галерке, да? Нет, никого здесь нет. Почему стражи продвину в театре? Правда, почему? Здесь дневник. Бля. Эй, я не туда прыгнула. Ой.
Хорошо. Тут не было того, что мне надо. Тут закрыто все. Я основное задание расследую похищение с Орси. С тех пор. Какие-то бутылки. Всякая хрень ненужная. Вот кто-то ходит. Чем они здесь вообще занимаются? Ну, а он в подвале? I can't believe I'm doing this. Чу. Да, он внизу. Однако. I cannot enter. Сюда нет. Да нет. Как же? Сюда точно нет. It's locked, all right. Капец, да? Don't forget to check every door. Я не знаю, где подвал. Это понятно. Ничего нет. Так, где она может быть? Если здесь нет, тогда все на улицу. Вот же. Кровища в ту сторону тянется, кстати. Return at a more convenient time. Не знаю.
С этой стороны туда не зайдешь, там леса были. А леса ведут... Что такое место? Да блин, вот что это? Конец ему. Да. Ой. Не, я шукав вход прямо на ту сторону. Центральный вход. It's locked, all right. Бесстрастная наука. Собрать информацию о работе от красоти. Ящик Пандоры. Найти запасную книжку, которую стражи проверно украли. Ашра. Вот какого-то. Вот еще один ход, кстати. Всем чем-то поможет. Кажется, что нет. It's locked. Ну, почему с этой стороны не могу открыть? Ну как? Вот там кровища была, кстати. Блин. Я не знаю. Тут гребаный лабиринт, куда тут вход, черт его знает. Да, это ненормально. Мне надо лезть в интернет и смотреть. This is despicable. Это ненормально, это не прикольно. У нее даже ключа не выпало. Over there! There's one of them! Ну и может прыгнуть куда-то, кстати. А вот. Все, да, так, наверное, надо было. Масло, картечь. А если нет, если не сюда? Вот что это за место? Ты меня никуда не ведет.
Вообще никуда. Хрень какая-то. А это шо? Это выход на улицу, да? Return later. Да черт знает что. Где он там находится? Черт его знает. Как можно было такое сделать, такую карту? Это вообще доктор Суонси найти в театре. Где сцена на столе взять ключ? Где сцена на столе взять ключ? Смертная записка. Я вроде читала это. А, не читала. Это очень важная записка. Оказывается, ключ на каком-то столе лежит. Ну вообще, что это? Больная какая-то женщина. Торис была это. Так, как мне попасть на сцену? Ага. Сюда. Ключ на столе. Это дневник, кстати. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence.
больнице одна чокнутая была. Тельма. Не подходит. Да. Жестко. Где этот грёбаный ключ? Обычно ключи пихают в... Я представляю, что на столе. Нет, на столе ключа нет. В этих мобов, которых ты убиваешь, а потом достаешь вот это вот. Оказывается, это он не был. Ты не втекал, чё тебе? Ёлки-палки. Без подсказки я бы не нашла. А еще это но закрытая дверь. Sir, no civilians allowed. Так. I cannot enter. Да туда. Опять ключ искать. Так это убери. То есть, типа... Я не поняла. На что они намекают? Не поняла. Это безумное предположение, не имеющее отношения к правде. Тю, не то. Еще записочка.
Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Куда? Реально странное снадобье какое-то. Очень странное. I should find the key to that box. It's locked. Разыщите меня на втором этаже. У него. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Edgar, as much as I would like to believe you, I have a few concerns that require clarification. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Правда, почему? Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all.
Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Предатель. Не-не-не, я не ругалась там не. Тут врач предатель. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear, it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Why, I should have seen it coming, I suppose.
may I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered if you... Не врачебная тайна. Да ну а чё мне его сделать из него вампира? Если он придурочный. Кровь он приливал, да? Капец, как умно. Нет, не умно. Еще одна дверь. Так, а дневничок я так и не нашла, да? Найти ключ от... А, да ключ от хранилища. Это сложно. Их не видно нормально. Написано что-то искать на втором этаже. Ключ от сейфа. Ну нафиг. Ну да, типа да, он помог и шо. Ну ладно, помог один раз все. Все равно отбил при смерти. Делать его вампиром. Кровавая. Больница вампир. Да вы чё? Так нельзя такого допускать. Ну, ведь там вообще свихнется запаха крови. Я ищу ключик. Так, это не то. Выход. А вот. А, бьет как. Сука такая. А вот ключ. Так. Теперь я смогу открыть сейф. Красоте. I can't believe I'm doing this. Что теперь будет с больницей и без врача? Но остальные это врачи живы. Так. Сейфик. Really don't know if I should read this. Личная запись, так, книжка, я почитаю, чего бы нет.
Наш знакомый. I can't believe it. Он знает, что тут такой рогатый вампир. Чё-то мне не узнать, кто это. Не, тут уже была. At a more convenient time. Так, вернуть записную книжку. Да. Так, я кого-то не съела. Не, я никого не ела. Карина Белова, неизвестно кто. Ее не нашла. Родник Грейтер, его бы съесть. Родник Грейтера в порту. В северных доках. Ладно, я пойду верну So Harriet Jones книжку. became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Это вообще, конечно. Секрет всем секретам секрет. Реально же этот врач опасный. Кто с этим не поспорит? Так. Не сверь. А ты не туда подошла. О, шерф в подвале. Good evening, Jonathan Reed. Can I help you in any way? Tell me the truth. By the stole, you really thought you could force Usher Talltree to yield to your little mind tricks like an oblivious mortal? Why? I'm the primate of St. Paul's Stole.
It comes with certain advantages, like accessing the greatest library in the country and avoiding answering certain questions. Прям таки что-то тут нечисто. So, are you or are you not a vampire? As a brilliant man once said, to be unambiguous can only be to one's own detriment. Скорее всего, нет. I found your notebook. The one the guard of Prewan stole from you. And you brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? No. Ah, the oldest temptation of all. If Pandora herself did not pass the test, I suppose I should not blame you for your curiosity. So you're not angry with me? Why should I be? To live is to make choices, Jonathan. And you made yours. Now give it to me, please. Да-да, забирай. Goodbye, sir. I rarely wander. Yet it amuses me to converse with your kind. Cards never lie, but they are never easy to read. It's locked, all right. Это вообще непонятно. Штуки эти. Что они значат? Зачем они? Ведь имею вините, такие штуки что-то открывали всегда. Фантастиш. Мемуары Уильяма Маршала, так я исследовала. Доза инсулина. Кровь Уильяма Маршала, кровь короля Артура. Да. Ни одну дозу не могу сделать. Так, северные туки. Ковка. Вот это вместе туда. Разве там не торговец? Торговка куда это? Ты таких, мне туда не надо. Что отсюда?
only the first step. Ты что-то продаешь, а нет? Good evening, Miss Ashburn. And good. Нет. Goodbye. She's been. Goody. I may have. Да. Goody. Have you any new? I heard he died and gave all his money to the poor. So, Oh, yes. I can't thank you enough, my dear doctor. Exquisite, but expensive. But what is money made for, if not for... I'm glad you I do, doctor, I do. Thank you again. Это подсказка была, ё-моё. Goodbye, I'm hungry. Where shall I eat tonight? Может, это та, с которой я до сих пор не говорила? Miss, you don't seem well at all. No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Have you recent news? He is dead, I've heard. I wish I was dead too. What is the look? Shadows. Shadows hunt. The rats. The answer hides. Miss Billow, please, try. The voice in my head. He... Do you feel compelled to obey them? Yes. Tell me about the voice in... Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, doctor. Так, подсказочка появилась. Tell me about yourself. I'm hungry. I need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. I must go. Чё? Почему-то она мне раньше не встретилась. Кстати, а зачем мне все-таки есть этого мужика? Вот смысл мне его есть. Не уровень нормальный. Вроде как. Не, ну хотя потом опять все поподнимается и так далее, да. На всякий случай. Один одинешник там живет. Никого у него нет. Не туда добраться.
Так, на правый мост, ага. Этот ли мост? Что это? О, всех убью тогда. Топор. Старая коса? Ух ты, мне еще не было косы. Наконец-то образец разбавленной крови. Вот это родни. Good evening, Mr. Are you sure nobody followed you here, Dr. Rick? Сюда же, да? О, в его квартиру. Forgive me, Jack. If I had stood by your side, we both could have changed things for good round here. Косорот. Good evening. Тут каждого есть за что кушать. Почти каждого. Show me what you have to watch. Образец свежей крови. Не знаю, может это то, что мне надо. Крессонси. Фигня. $11 000. А, вот. Недостающийся рецепт. Вот только одну штуку сделать. Того и того.
Интересно насчет косы. Ты на урон. Позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Ладно, пускай будет так. Кусородные. Наверняка двуручная. Да. Так, тут все. Тут все. Что ж такое-то? Да, так и есть. О, да, сильные кусты. Ну все. Следующей ночью. Сука. Так. И все сдохли. Пал еще один район. У этих я вылетел. Короче, у меня 2 района осталось. Ага. Ну ладно. Что ж. Значит, надо было его вампировать. Так. Столб тяжелая. А я их оставляла, все равно сдохли. Почему тут вот эта хрень? Тут опять, как обычно, все с кучей сражаются.
Они померли в самом интересном для меня районе. Все. Капец. Да блин, ля какое, ну. Я пока искала кнопку нажать, он... Он уже атаковал. Шох я. А что будет, если все умрут? Не знаю. Их не жалко этих. Так. Я внутри во дворик. This is no place for a gentleman. Кто кричал? Опять плохая концовка будет, да? What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Он был глупцом. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go.
What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Вот это да! Поворот, противоядие. Это что, 7 глава? Собрать ингредиент для противоядия, получить каплю крови у Уильяма Марша, лорда Редгрейва, капли крови короля Артура, Джеффри Маккалума, инсулин, старой морги Пембрской больницы. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Так. Я хотела поменять вот эти штуки на то, что у меня в принципе есть в наличии. Насилие. Что там блестело? Так, логичнее всего пойти назад в эту сторону. Так, а больные... Крендить гелика в порту. Это все, что 6 глава. Clarence Crossley. Good evening, old chap. I won't lie. Tell me what you have decided. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. Have you shared your research? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean? The Guard of Priwen, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe... Are you asking me to help you prove the existence... Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. People will laugh at you if they don't already. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way? Don't you think I tried?
I knocked at every door, went to every bank. I even tried to be published. No, Jonathan. Вот на что он спустил деньги на листовки предупреждения вампиров. Ох, никому он этим лучше не сделал. Clarence, why have I have to warn everybody about them? They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. With vampires in London? Come on, Clarence. Who's going? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even... Clarence, I'm your friend, so I'm not going to judge you. But think about your wife, your family. You're in pain, and you need help. I don't need a doctor, Jonathan. You need some Ух ты, мне еще одного не хватает. Нести статью «Утроба зверя плодовита». Маркер про то, где эта статья. Может быть, его нет. Плохо. А, да, вот оно выбрано, маркера нет. Как-то здесь что-то найти. Ред Крайва. Куда мне пойти? А, я не нажала кнопку. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. You're bleeding! Ё-моё! Коса не действует на него! Это умение такое себе, честно говоря. Этот туман, его почти невозможно использовать. Это было такое качание. Да. Ничего. Що ж така вона?
Найти раскрывай. А, да, не то. Он сейчас скажет, что я хочу его убить. Стопудово. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. И все плохо закончится, как всегда. Или нет? Так, он поделился со мной. Слежка, так, слежка. Нет. Я хочу пойти туда. Не стой на дороге. Так, отлично. Я правильно иду за ней.
You make me sick. You juicy, warm treat. Damn it! Oh my! What have we got here? A dead rat. Oh, so gross. So tempting. Eternal life. Through the blood of the lesser beasts, he said. Oh, dear God, help me. Save me, for I can't stand what I've become. Так, иди сюда. Rats. Tasty rats. Those clever Why do you eat? Their flesh contains the path to immortality. I don't know if I can, miss. You have been tricked. Forced to play a disgusting game. Kill me then, Doctor. Take my... I won't interfere with another Econ's game, Miss Billow. You're someone else's prey. Then you are as cruel as he is. You... I must go now. Что тут с ней? Знанием Карины завладел мощный вампир. Ой, блин, ошибка. Ай, как же тебя нажал? Окей, ошибка. I may have a... Не знаю, где такую статью искать. Не среди нас, поэтому беру маркер. Шарф скучно. Тут надо обыскать весь район.
Don't come closer. Там бабку полечить надо. Порт. Давно ничего нет. Там та бабка находится где-то внутри дома. В доме. Ого. Что это? Непонятно. Пойду дальше искать. В каком-нибудь доме она точно находится. Это не болеет такая. Good evening. Yeah. Goodbye, Miss. Evening, Miss. Heard anything about... I heard that Mr. So long, Roof. Так. О, идет куда-то. Evening, Rufus. Да не. So long. Кто? Все, он куда-то идет. Я пойду с ним. Что он делает с этой мусоркой? Что стало? Иду куда? Так, если это не Стелла, то это что здесь? Довольно индит. Здесь.
Good evening, Miss Jill. Of course. So... Are you what? Too much noise. Too much shouting. Так, I'm glad you asked, Doctor. Дайте каст. Thank you. Goodbye. Все. Good evening. Yeah. There's no need to... Show me what you... Кусок алюминия. Так, масла мне столько не надо. Трат железа, ладно, пускай будет. Turn around, sir. Are you bloody stupid? Правильно, сюда вроде. We have to stop it! Get weapons ready! We found one! You leeches can kill it!
Инсулин Староморки Пембрукской больницы. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Значит, мне вроде сюда. А, идите в сторону. Можно мне вниз? Да, выше. О! 5. Я не вижу кнопку. А! Каких много? Over there! There's one of them! О! Не понимаю, что происходит в этом круге. Это закликивание по факту происходит. Эх.
There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Что тут еще один этаж? Так пыталась сохранить больницу, а по факту получилась хрень. Это... Туда... Получается... Вот, два. Ха! Блин. Чёрт. Парке. Ожерелье, потерянное Сеймуром Фишеборном. Не, получи каплю крови короля Артура Джеффри Маккалума. If McCallum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Go back home, idiot! Don't come close! Что творя? Doesn't like burning, does it? Keep your eyes on it! He's so fucking fast! The power!
Так, а мне повыше туда. Кто это? Как-то так. Ну, я пойду наверх. Куча могил. Гарри Питерсон. Джо Питерсон. Арчер Вудпит. Померли все. Где может быть этот бокал? Good evening, vampire hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Indeed. How are you I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire hunter ever. You are worse. Will you? You're a vicious beast, Reed. Perhaps the city needs you at this time. But I shall not. Will you leave the guard? Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men. Or name a successor. Go my own way. I know not yet. Ну и как всегда хаос наделала. Why are you? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both you? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father. Farewell. Do not stretch your... Ага. В принципе, я могу его зарубить. Вот только зачем? Так, теперь мне же найти стол. Извлекание зелья.
Опять. Так, там наверху. Блин. Откуда здесь столько, а? Противоядие, хорошо, я сделала. Time to go and find Harriet in the sewers. Теперь нужно идти к Харриет в канализацию. Да, далеко-то опереться. Через весь город. We have to stop it! Christ! Oh my God! Go on back to the shadows! Да блин! Да какой? Все, я там была. Все-таки стоит бежать с глазами. Вот еще 3. Им все померли. Мне главное просто бежать, а так. О, да. Так, это тупичок, надо пойти его.
of all countries unite. Women's right to vote is only the first. Так, это, конечно, понятно, но... О, это боковая карта. Просто бежать не весь куда. Бежать вперед. Так, тут у нас была какая-то драка. Когда-то. Да. Так, я не знаю, есть ли отсюда выход. Есть. Так. Куда-то в ту сторону. Ух ты. Да, все-таки не сюда было. It's locked, all right. Вообще запуталась, надо было идти не этим путем, а известным уже. Я забыла про этот путь. Теперь отсюда даже выйти не могу. Ой, здесь уже было. Вот начинается хождение по кругу. Выйти бы уже наружу, хоть куда-нибудь. Так. Вот оттуда самый простой вход. Нет, кабинет здесь где-то. Где? Нет. Кого нет? Странно.
This place has been ransacked. Все раскромлено здесь. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Надо было сразу идти туда. Надо было спешить. Так все померли. Все. Это кто? Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your... I do not understand. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones.
She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is the... She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my... The Morrigan? The Celtic goddess of war? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood. Wait. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this pure... I only wish to know... To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying... Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion. What will happen thereafter? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. Will it be over then? Once... Yes. The threat will dissipate like so much smoke. For you. And then what? How would I know? I am no god, and you... You tricked me. My sister died for your... Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Впечатляет. These poor skulls didn't stand a chance. Крысы, я не буду их есть. И лечилок мало, ну хоть какие-то. О, вот она. Она в канализации распространяла инфекции. So sick, doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature?
Пять. Давай, 5. 5. Пятый, давай. Все. Ой. Блин, что это такое? Что это происходит? Хрена себе, как я побежду? Не сопья. Надо поменять оружие. Таутофаки. Чё? Я так не смогу. Ой. Да блин. Походу ее нельзя укусить. Чё? Все-таки косое лучше от этого. Да бля, еще способность не прожимается нормально. Хрень какая-то. В комнате темно и клавиатуру не вижу. Сука. Ой. Блять. Качаться надо опять. 41 уровня. Ладно, я пойду обратно. Ну зачем мне вот это страдание? Нахрен. Так, вот так вот. 41 уровень. Кого мне покусать? Мне придется кого-то убить. Если вы 1370. Кого? И куча района вообще сдохла. Ладно, сейчас посмотрим. Кого можно? Восемь. Это, в принципе, 3 уровня. Так, идти за стрелками, чтобы выбраться. По крайней мере, стрелки нарисованы. Это вообще было бы невозможно. Сейчас у меня опыта 1300, а это ни о чем. Тупо ни о чем. Жалеешь, так что я эту регион больницы просрала. Не кусать тупо некого. Теперь надо по одного в одном регионе убрать. Найти кого-то. 1000 мало. Дикби Эдвин. О, Эдвина Кокс, кстати. Эдвина Кокс.
Жалко, что я не могу сохраниться и так, какое состояние региона? Тяжелое. 5012. Тогда. Не, ну пить всякую эту хрень, не, оно в паду не сталось. Сколько мне за него дали? 5, 10? Вообще ничего. Где она? Вспомнил этот порт. Так, главное мокрых ботинок. Так вот. Что за хрень? Так, ну... Так я только Эдвин смогу. Хотя их товар 3600, их товар. Он один. Аж 5000. Ну это ладно, я за этой пойду. Четко. Хрен с ней. А там еще решу, у кого из какого района. Тут посплю. Вот это вот Эдвина. Good evening. Hello again. Can I see what you... As long as you have... Что странные звуки таких средств, вот не надо. Good evening, Miss Cole. Hello again. Что за звуки сзади? Will avenge me. In the end, I will laugh at you. Ух ты, двустволка Эдвины. Сразу 5-го уровня. Так. Это
Это в этом районе, в этом... Машартоптри. Там Машартоптри. Так у меня будет 10 тысяч. Здесь. Да, далеко бежать, да. Да что за хрень? Это ты, крыса, мной бегаешь. Какое там состояние региона? Тяжелые. Ну, походу, упадет у критического. Да похрен, я не знаю, но сдохнут они все. Да, плохо будет. Почему у меня опять 2 маркера? Так сбивает. А это что за дорога? Блядь, Сюзанов, суки. Хотя до места бежать, сраку их всех. Так вот. Попроще. Быстрее было бы. Ага, ага, маркер там, да. Крови ни хрена нет. Бля. Я опять не вижу ни хрена. Ну как можно сражаться, если я ничего не вижу? Что, блин, за прикол блядский? Что за прикол блядский? Делать так, чтобы я ничего не видела.
Так. Steady, boys! We've got one of them! Не, ко мне весь район, сука, сбежался. И способности же не используешь, потому что это... Крови ни хрена нет. Бля, ну давай, используй, ну на ком-то, ну. Сука, опять, бля. Пиздец, блядь. Все это для 41 уровня уже. А мне торопить это гребаный уровень. Так, маркер там, все, я пошла опять. Блять. Что за хуйня? Хоть бы камера была, бля, шо я вижу? Что это? Да чё? То, что я вижу, тупо это ни о чём. Ну, наконец-то такой крови у меня нет. Всё пусто. Что это за прикол такой делать идиотскую камеру? Ладно, все, давай. Ешь. Прекрасно. Мне все равно их надо в мясо рубить. С 296 метров. Вот так вот. Почти дошла. До своего. Не знаю, на сколько уровней этого хватит. Враждебные. Ага, это мне справа пойти.
должно быть открыто. Во, еще он ходит. Ой, блин, ну у меня все равно нету этого. Сейчас какое дело. Вот. Не того, ну ладно. Да ёлки-палки. Да перестань своей палкой махать. Вот так вот. А что мне тут, бля? Не понимаю, они еще что за прикол в играх. У меня много имен. Каждый. У меня много имен. Что за прикол такой? Вообще. Это точно здесь. Это здесь. Это там. Или здесь. Нет, это здесь. Doctor. What are you? Well, my two missing. I was. Why do I don't. Goodbye. Goodbye. Так. Вот этот чел. Может, он, ну, у нас не самый. Good evening. Sorry, извини. I should have seen it coming. I should have put a ban upon you. But there was too much at stake. Старая кровь. Это что? Насыщенная сыворотка крови, насыщенная сыворотка регенерации. Старая кровь. 20 тысяч. Так, изучаю, так. Где старая кровь? Не поняла.
Так, есть косоротни, двустволка двины. Двин против вампиров. Ладно, пускай так будет. Так, сыворотки мне должны стоять посредственные. Так вот. Что теперь здоровье, да? 10 тысяч. Это все. Пятый. Это максимум. Так, ну здоровье, наверное. 5000 осталось. Если дальше качать, я не поставляю. Как дальше качать? Стойкость, выносливость мне надо. Не, выносливость надо. Давай. Все, 450. 300 фигня. Куда дальше качать, я не представляю. Мне не нужны такие способности. Так, насколько все немножко уменьшилось, понятно. Тут так всегда было, тут так всегда было. Будь тебе, он все-таки жив. Будь ему помогать, то эмоции будут тебе. Простуда, пробхит. Ничего страшного. О, 41-й. Ну что, пробуем пройти эту штуку. Так. Так, что еще думаю? Оружие какое нам? Что не кол, а двустволка двины. Ну я потрачу ее на вот эту вот первую. Ну такое себе. Удовольствие, конечно. Косой ее убивать, да.
Показывает, что близко. Так, а где у нас дорога-то? О. Да блин, пахни. О, так кровь я не найду с этого, с этой косы. Yeah. Идеальная сабля. А, ее можно еще больше улучшить. Ага. Так, направо. А не, налево. Чу. А что это? А что там маркер делает опять? Эти два маркера, они все путают. Stupid beast! Murdering bastard! Так, Get a taste of this! понятно, да, объявление. Блин. Ну да. Да, ну типа близко, но на самом деле оно... Жесть, как далеко.
Да. О, еще один тут ходит. У меня такое чувство, что люди не умеют контролировать свои ярости, из-за чего возникают конфликты. Мне ее не показывают даже тогда, когда надо. Так, я прошла свое. Не знаю, куда уж лучше тут улучшать персонажа. Больше патронов носить. Да. Так, и поворотик. Вон еще ходит. Там, в принципе, можно вообще весь район выпить. Всех подтиснуть. Да. Ну что это за... лабиринт? О. Да хрен, блин, ты чешешь туда. Я надеюсь, что мне этого хватит. Что мне не придется больше никого. Ого, образец разбавленной крови. Наконец-то.
Так. Не хватает. Так, G у нас кровь, Т лечение. Ставлю двустволку Эдвины. Первую убиваю косой. Как-то так. Это не махом убиваю. Что-то здесь никого нет. Так, а где? Ступеньки. Не сюда. Nobody ever helped me. I've been alone all my life. Вот. Так, я ее сразу же убила. Ё-моё. Да это у нас лечение. Блин. Смотри, какого хрена у нее выше уровень, чем у меня? А был 41-й. Это все слишком подозрительно. А, да, я хотела этим. Блять.
Да что связано с его уровнем? Блять. Как мне в этой игре хрен, блядь, пойми. Не то. Ну вот. Хуя, блядь, сделано. Говнина. О! Жрать крыс. Чё он так далеко остановился? Короче, без личинок, без ни хрена аж крыс сожрать и все. 43. У нее был 41. А мне какой был? Разве 39 был? Не понимаю. Почему этой штуки уровень выше, чем у меня? Не, я, конечно, типа там побеждаю, но мне впадло это делать. Может, оставите на сегодня говнину эту. Там райдера включить. Пойти покушать, например. Да. Да я не знаю, как ее убивать. Не понимаю. Ну, крысок делай. Где эти гребаные крысы? Что это такое? Вот. О. А где крысы? Серьезно, где они? Не знаю. Крысов нет. Ладно. Вот. Еще одна. Еще одна. Все, две? Только две? Это так мало. Давай, отстань. Is it rough? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Я не знаю, как это убивать. Ну, посмотрим. Я тут девку тоже типа не могла. Я там скорее перекачалась. Что-то сблизи она хватает. Так, а что-то это, не знаю. Все, крови нет. Ну опять меня убивает. Ну что мне делать? Джей, Д. Мне этого не хватает.
А, бля, не то. Так, сейчас на опять я его это... Коктейльчик. Все, ничего нет. Такое. Так, все, я пошел туда. Я. Ой. Я сраной тетки. Блять. Ать! Ну на нее, ну! Сука, поймала тварь такая. А не, мне не надо было. Может, все-таки получится. Ой! Ни хрена не получится. Я настолько самоуверена. Ой-ой. Блин, не та кнопка. Сука, блядь. Свет надо включить. Кнопок не вижу. Вот, давай. Бей ее! Что он делает? Что? У меня мышь села. Обычно мышь так резко не садится. Тут бац и все. Ой. 4. Сука, я ж не вижу ни хрена. Ну шо, бля, камера. Говно собачья камера. О. Сука, поймала. Так, чьи у нас это самое сыворотка? Эти. Давай! Я забыла, что хотела это. Света. Кнопок не видно ни хрена. Мало того, что я ее не вижу. Так еще сраных кнопок не видно. Сука. Я не убью ее. Все, пошла нафиг. Блин. Чё? Кого ты это? Опять она это. Невосприимчивость. О!
сбивает с нее кровь. О! Потому что мышь оседала, мне так тяжело было. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. О, они бьются друг с другом, оказывается. Вот придумали вообще. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Разве это не конец? Еще что будет? London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. А все-таки конец. По-моему, другой концовки не может быть, в принципе.
как тут может быть такая концовка? This is it. Lady Ashbur's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Или да, а 7-я глава выяснить, почему кровь Элизабет порождает кошмаров. Узнать правду об Элизе. Фига себе, прикольно сделали. Я думаю, на аккорде все и закончится, все. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. Такое впечатление, что она проснулась сейчас в реале. What will become of the... In their leader, you now have a spy behind enemy lines. By guiding your progeny, you may yet protect your immortal friends for some time to come. If you dare. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the Brotherhood?
The Brotherhood is as wise as it is ancient. You have nothing to fear from it. I am not afraid. Do you truly think they are merely scholars poring over dusty books? The stole of St. Paul wielded faith sufficient to cast a dragon into the abyss. That is just a legend. Am I not a legend? Are you not about to become one yourself? No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now too? Have I not already answered that question? Who are your sons? You are my son. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. It's locked. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Печали. Так, а где способности? Способностей нет.
Но у него все равно рожа вампира. Что это? Тут закрыто. Да не, вот есть способности. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Все способности на месте. Старое письмо нашего. Про организацию приюта для сирот. Не самая лучшая имитация картины. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. В крипте что-то особенное. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while this castle is falling apart. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Опять про крипту. Вон, чё камин. Огроменный. Зачем такой большой? Там бревна можно сжечь. Так, я не поняла. Карты нет. Отсюда пришла. Так, иду куда-нибудь сюда. Капец, она богатой была когда-то. Ну, в принципе, сейчас этого можно продать махину. И жить нормально, хорошо. В домике маленьком.
Ты же любитель. This painting looks suspicious. А! Ест крыс, а ну-ка. I can't believe I'm doing this. Ну да, крови нет. Поешь крыс, но вдруг опять драться. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Эля, здесь I have this thirst for blood. Черепах какой-то. Это никогда не светилась, Эль. Эль. Это чутье. Сейчас нагну чутье на кнопку В. Это серое. Остальное такое себе. Я была здесь? Да. Ой. Труп чей-то, то ли свой труп она так перевозила, то ли не свой. Вернулась сюда, откуда начинала. Да. Нравится мне эта древняя музыка. Это дудочка. Какая-то тревогу вызывает. Какого спокойствия в этой дудочке нет. Вот еще что нашла. А, это я видела и видела. Куда мне идти? Крипта. Все. Подземелье, что ли? Тю, закрыто. Даже не знаю. Вот. Гуглить прохождение 7 главы. Потому что непонятно, куда идти. А вот тут что это? Луна и меч. Может, поэтому мне такая надпись задействовать чутье. То есть тайный проход. A sword and a moon are the symbols I should look for. Луна и меч. Это символы, которые нужно найти. Хорошо. One last switch and... А, луна.
What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Меч, вот. One last switch, and here's another switch. I should keep looking. Так, там была луна и меч. One last switch, and луна. Voila. Понятно, почему камень такой здоровый. Какой длинный текст. Какой-то, ну, из пустого в порожнее. Чего? Почему она отключилась? Ах.
Я уже читала этот кусочек текста. Был в записке такой же. Ё-моё. Так я не очень-то понял, кто она. — 1217 год. Чувак изначально был вампиром. Потом заразился какой-то гадостью. Drop your thing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Так убить его дело с конца. Caution, Elizabeth. В конце буду. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Главное, что, серьезно, а чё ты вход не впечатал? Really, him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. А поэтому я в живых оставил. You called him father. Зря. For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left.
Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. Ну, я же говорю, концы в воду. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father, ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. Серьезно? А я ее чуть не съела. 5000 за нее даю, кстати. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. The city has suffered, but it will prevail in the end. A more cynical analysis would be that this is an acceptable catastrophe. I cannot bear knowing I was the cause of all this, through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation, and the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to... Ну так а что он этого не делает? Can he communicate? Сидит. Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Why are you... How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. Ой, великий человек, боже, 500-летний старик. Ничего великого я не вижу в этом лежачем трупе, который давным-давно надо было заколоть колом в это самое. Ну да, леди Эшбери во всем виновата, что ж. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. Ой, как меня это раздражает, просто я не знаю. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill... Ты моралистка, леди Эшбери. Ну окей, мне-то шо. Моралисточка. Есть такие... Мир был бы плох без моралистов. Определенно. Лишь бы свою мораль не пхали куда не надо. В те случаи, когда она жизнь портит. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long.
The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Она пыталась, она уже делала это противоядие каким-то образом. William Marshall infected you. He is the true original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Исцелил, прекрасно, молодец. How did you meet? He was an econ for centuries when he found me. He saved me from certain death by Жаль, making не me могу быстро his прокликать, progeny. потому что диалоги по половинке. Да я знаю, почему он ее выбрал, читает. Not even when he was infected and bit me. He is my Батя, да-да. Who are you? How could I answer that? Не смею только, да мне все равно, кто она, честно говоря. What about us? Кем она была? Главное, You know my кто она feelings сейчас. towards you, Elizabeth. But you left without a word. Ну, я когда-то была I love you, каким-то. И шо? I've loved you. Ну, мало что меняет, в принципе. Rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your. Ты должна была сказать мне, да, должна. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? В смысле, можешь подвергать опасности и приехала его убить, исправить свою старую Because I ошибку, know или now что? the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Что будет, если съесть ее дочь? Yes, Sir William. My Бедный God, замученный человек. you really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for... Then may I call you brother? You also defeated one in 1660. She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for... How did you defeat... We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I found your research on the antidote. Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the... And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her.
The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Can we speak? The Red Queen. You met her? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. Do you know? I don't want to discuss this in front. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and I have never seen such a creature. Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and... Where did you... The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about it. I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? Ой, я What happened прокликнула. The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a... Where is this? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while... Did you really sacrifice yourself? That was the only righteous path. The blood of hate. Do you not want to be... No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. You agreed to be Yes. Once I was sure she was cured. Понимаю, зачем он все это время терпел, не возникло ли мысли о суициде? We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm
not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, father. And to you also, Jonathan. И себя бьет, да? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. Who cares? We are vampires. We are death. No, Jonathan. I won't bring another disaster into this world. I can't lose you, Elizabeth. Even if it means putting the whole world. Какая разница? Перенаселение на планете, что? Идите в Африку. Jonathan I once saved from a scowl in this abandoned factory. I'm not that frightened man anymore. I've Люди не learned живут, а страдают. done so much. I see. So there is nothing worth living for in this world anymore. Farewell. Прощай, любовь моя. Прощай. Не поверю, что она там не орала бы. Что ей больно. Все равно орала бы. Да, и надо было бензином себя облить, так просто ж... Что вампир не сгорит быстро. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, the price paid most dear. But what do you care? You are the one who keeps killing. You've chosen your path, my fallen champion, like others before you. Prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas, she rises, woken by the hunger never fed. Ну да, тогда бессмысленно, что она с собой жизнь покончила. Достижение жажда крови получено. Если эта королева пробуждается через что угодно. Все надо было ей рассказать о том, что это королева, все виновата, это не она. Это было бы странно, если бы он ей такое сказал. Интересно посмотреть, какие еще есть концовки. Вроде их несколько. Но мне кажется, что она одна, и других быть не может. Странно. Все как-то слишком гармонично для того, чтобы она была всего лишь одна.